Then this one, black pepper. Welcome back to my channel. For today's vlog, we're going to cook miswa with shrimp. So these are the ingredients. Onions, tomatoes, patola, we have to peel the patola using this peeler. Matalim siya lang ka yung peeler. So ito na guys yung patola natin na panitin. One-fourth shrimps. Malinis na po ito guys. Miswa, patola, tomatoes, garlic, onions, salt, seasoning magic sarap, black pepper, oyster sauce, water, cooking oil. So these are all the ingredients for my miswa shrimp. So magluluto na po tayo. Painitin lang po natin yung frying pan. Ayan. Kanting tubig kasi. Lalagay tayo na cooking oil sa mainit na frying pan. Lagay tayo ng garlic. Lalagay tayo ng onions.
tomatoes, add tomatoes, okay ito guys, maglalagay tayo ng shrimps. Lalagay tayo ng salt. Magic Sarap seasoning. At ito, oyster sauce. Then this one, black pepper. And halo-haloin sila lahat. Mix it. Pagkatapos na mahalo, maglagay ng tubig. Lagyan natin ng tubig. Maglagay tayo ng tubig. Tapos ilagay natin ang patola. Ayan. So, may patola na siya guys. Tapos takpan lang natin.
sabaw. Dali na itong maluto lang ga. Masarap na siya lang ga. Kananit. Tama-tama na yung timpla ng miswa natin with shrimp. Sobrang sarap. So, luto na po ito lang ga. Makukuha na po tayo. Basta ilagay lang natin dito. So, ito na po yung ating miswa langga with shrimps. So, ito na po guys ang ating miswa shrimps. Yummy, yummy. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, likes, and share this video.